Hello, students and partners. So, are you ready for the second video? ¿Estás listo para el segundo video? Ok, entonces, let's go. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Students, parents, okay, we are going to start with this second video, okay, and we are going to go for that. Before starting with, I would like to show you, for example, a picture, okay. Bienvenido al video 2, y antes de empezar quiero mostrarte esta figura que está acá. So we have got, for example, two different pictures here, but so that we have different pronunciation, okay? So can you imagine the pronunciation here? ¿Puedes imaginar la pronunciación de estas dos palabras que está acá? ¿Qué imagen puedes ver acá tú? Right, that is un desierto, and this is, okay, ese es un helado, okay, también es un postre. Entonces, so that we have here, pay attention here. I don't know if you know the pronunciation of each, right? So, but I'm going to teach you that, okay? Yo no sé si sabes la pronunciación, pero hay mucha diferencia entre todos, right? For example, we have the first is desert. Que nos estamos refiriendo al desierto. What about, for example, here? The pronunciation is dessert. Can you identify the difference there? Yeah, there is a difference. Okay, for example, we have desert and we have dessert. Yeah, desert es el desierto and dessert es postre. Yes? Okay, don't forget that pronunciation. Now we are going to go for the first activity. Go please. Okay, students, we are going to go in the activity number 1. Okay, pay attention, for example, in activity number 1, what do we have to do here? Pay attention to here. What do we have to do in this activity? So read the title only. Yeah, what do you think the text is about? Nos dice que tenemos que leer solo el título. A ver, vamos a leer rápidamente el título. ¿Qué puedes tener una idea al título? Dice The Man in the Desert, right? What is your opinion? The Man in the Desert. ¿Te acuerdas de la diferencia antes, no? ¿Qué es lo que puede decir? The Man significa hombre. ¿Qué puede ser? What can it be? Wow, that's right, that is correct. So that we have, dice, el hombre en el desierto. Right, okay, so we are going to go for this activity. I don't know, remember, so the last class, so that we were talking about different categories of books, right? Vamos a seguir hablando, por ejemplo, de libros, y en esta vez nos ha tocado una categoría, ok. Al final, en los comentarios del YouTube, según el texto, me dices qué categoría de libros que vamos a ver ahora. The Man in the Desert. Okay, now we are going to go for this text and we are going to do together, right? Vamos a leer juntos, por favor, y vamos a ver de qué más o menos habla, okay? Let's read please together. Okay, for example, we have here, yeah? Okay, in this case, we are going to refer to Faunus, right? A Faunus is the man, right? We are going to talk about him, right? Okay, pay attention, for example, here. Faunus wake up in the middle of the dry desert. He was thirsty. Esa parte primero, dice. Faunus se levantó, dice, en el medio de un desierto seco, dice, y estuvo bastante sed. But he only had one bottle of water. Suddenly, a boy appeared from behind a sub-dune. Dice, pero como estaba de sed, solo, dice, tenía una botella de agua. Y repentinamente, un niño apareció detrás de una duna.
¿Sabes cuál es una duna, verdad? Es una de las cosas verdes que a veces tiene espinitos, right? So, he looked sick and asked Phonos for some water. Él lucía un poco enfermo, ¿no? Enfermo, y le pidió a Phonos por algo de agua, right? Ok, eso nos recuerda que siempre hay que ser bondadoso, right? Vamos a ver por qué. Phonos felt sorry for the boy and decided to give him all the water in his bottle. Dice que Phonos sintió compasión, dice, por el chico y decidió darle todo el agua de su botella. In return, the boy offered Phonos a beautiful stone. Y como, digamos, un agradecimiento, el niño le regaló una piedra preciosa, una roca. Right? Okay, y Phonos dijo, what's this? What's this? Okay, it's a Mandela stone. It can help you when you're in problem or trouble, whatever, right? Dice, es una piedra Mandela. Te puede ayudar cuando estás en problemas. Said the boy. And then he disappeared in a cloud of sand. Y luego el niño desapareció, dice, en una nube de arena. Wow, what is this? Continue. Phonos didn't believe the boy. He walked for many miles until he arrived at the oasis. Okay, dice, no le creyó, Phonos no le creyó al chico y caminó miles y miles de kilómetros hasta que llegó, dice, a un oasis. Un oasis es un pequeño, digamos, riachuelo que está en medio del desert. Yes? Okay, he stopped to check his compass, ¿no? Él se detuvo a revisar su compás, su brújula, perdón. ¿Ya? Suddenly he felt a terrible pain in his left foot. He turned and saw a cobra. Dice que sintió un terrible dolor en su pie izquierdo. Se dio la vuelta y vio una cobra. Okay. ¿Has visto alguna vez alguna cobra? Ok, son serpientes muy venenosas que viven en lugares secos. Right? Okay, there wasn't anybody to help him, he just had the stone. Okay, dice que no había nadie quien lo ayude, solo tenía la piel. Okay, that is a very interesting story. Did you like the story? ¿Te gustó la historia? Yes? Okay, don't forget that you have to tell me what is the category for this story. Vas a decir cuál es la categoría de libros en los comentarios de abajo, right? Okay. Now, so that we have got, for example, a question for comprehension here. Ahora vamos a un poco a mirar acá la comprensión, right? So that we have here five different questions here, but those questions are empty. Okay, but we have got, for example, next to the question empty, so that we have the answer. Okay, so that we have here different ways to do. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate acá. Ok, está la parte de las preguntas está vacía, ¿no? Pero tenemos acá las respuestas, ok? According to the answer, we are going to get the idea for the answer, right? Según esto, las respuestas vamos a llegar acá, ok, a las preguntas, right? So, I have got for you, for example, an information that you have to check it out. Mira, por favor, esta información que te voy a dejar. Okay, students, for example, so that we have got here the question that you saw before. Okay, aquí tenemos las respuestas que has visto antes. Okay, and that we have got here the possible answers here, right? Y tenemos acá las respuestas, okay, las respuestas que son las preguntas que necesitas para completar acá. Okay, pero las preguntas están en desorden. Okay, tienes que mirar aquí, por favor, cuál es la primera pregunta, ¿ya? Y elegir acá cuál sería, la primera respuesta y elegir acá cuál sería la pregunta correcta for the first stage, right? For example, in the first, so that we have Phonos woke up in the middle of the desert. Ahí dice, Phonos se levantó en el medio del desierto. ¿Qué pregunta pudo ser para decir esa respuesta?
What is this? Yes, congratulations. So that we have here, what is this? So that we have, where did Phonos wake up? ¿No? ¿Dónde se levantó Phonos? Entonces aquí se responde la pregunta diciendo, right, Phonos woke up in the middle of the desert. Okay? That's right. So that you have got different alternatives here and that you have to choose one. Okay? Ya tienes el 1, ahora te falta completar del 2 al 5. Yes? Okay, I know that you are going to do the best option. Here we go. Now we are going to go for the next part. Well, so now that you got here to respond the question. Now, so pay attention, for example, this part. Look at this part, please, here. Right? So that we have got here a very good and interesting activity. First of all, for example, what happened next? Tell a friend and listen and check your answer. Right? Okay, you are going to listen an audio. Right? According to the audio, okay, gives you an idea how it's going to be the story about. Right? So what is the rest of the story? And we have got here a summary that you have to do in that display. Right? ¿Qué sucede después de esa historia? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces aquí dice que vamos a escuchar, ¿ya? Y te vas a imaginar cuál sería el final de esa historia, the Phonos, right? So, when you finish here, okay, cuando termines de escuchar, tienes una tarea. Aquí dice que vas a escribir el resumen de la historia según lo que has leído y lo que has escuchado, right? Okay, and first of all here, look at this here, so that we have the cover of the box here, yes? Y tenemos aquí la cubierta de 3 libros, ok. ¿Cuál de estos 3 libros sería la cubierta del libro que acabamos de leer? ¿Cuál sería? Ok. También por favor me mandas una evidencia de eso, right? Ok, now we are going to go for this. Vamos a escuchar y luego vas a escribir un resumen acá de la historia, ok. Here we go. Let's go for this activity. Okay, we are here. Now listen please the rest of the story. Listen please. It's Construct Productions. Hey. Track 20. So he took out the stone, and suddenly the cobra disappeared in a cloud of sand, but his leg really hurt. Phonos smiled and drank water from the oasis. He fell asleep, and when he woke up, he put the stone on his leg. Okay, so that we have the rest of the story. So we have got here, for example, we have a summarize. Okay, so look at, for example, here, so that we have a summarize here. We are going to write here. Vamos a escribir acá el resumen, un pequeño resumen de la historia. Mira por favor acá. Aquí te he traído algunas alternativas, algunos extractos del resumen de la historia. Pero otra vez están en desorden, right? You are going to put in order here, right? Entonces tú tienes que poner correlativamente cuál sería el orden de este resumen. Ok, pay attention y hemos empezado aquí el resumen poniendo Phonos woke up, yes, woke up in the desert. Ok, ¿qué significa? Phonos despertó en el desierto. Ok, entonces tienes 5 opciones más y por favor sigue la correlación del resumen. Yes, ok, no te olvides por favor poner cuál es la cubierta del libro que estamos leyendo. Okay, now we are going to go for activity number 2. Go please. Yes. Okay, we are in activity number 2. Pay attention please here. I don't know if you distinguish these letters here, these words. Yeah, pay attention please here. So that we have COC. Do you have it? Well, do you have any idea what is that? ¿Tienes alguna idea de lo que es CSOC? But it's in English, right? Ok, tenemos acá, lo vemos rápidamente. Significa, dice, Space Observation Center. Centro de observación
espacial. Okay, so in this case, first of all, so that we are going to complete this text about the COC, but the most important thing that you have to know is that you have to complete with verb, but verb in the past. Vas a completarlo, ¿no? Entonces, pero la única cosa que tienes que tener en cuenta es que todas las espacios en blanco van a ser completados por estos verbos, right? Pero estos verbitos están en pasado, okay? Please, I'm going to show you, for example, how is the past formation, and please pay attention for this presentation, right? Are you ready? Okay, let's go for past presentation. Okay, in this activity number 2, so that we have a past presentation. Okay, first of all, so we are going to know, for example, these two different phrases here, right? Okay, primero, antes que te explique cómo son los verbos en pasado, tienes que saber que está dividido en dos partes. Unos son los verbos regulares y otros son los verbos irregulares. Regular and irregular past verbs, right? Okay, vamos por ejemplo a ver cómo se forman los verbos regulares. Pay attention. We have arrived, call, check, and look. Básicamente se forman igual, se escribe lo mismo, pero puedes mirar cuál es lo común acá. Yeah, that's right. Lo común es, ok, que a toditos los verbos en pasado, cuando son verbos regulares, le agregamos ed. O la letra D en este caso. Aquí ed. ¿Ok? Al momento de poner ed, entonces le haces al verbo en inglés en pasado. Entonces aquí sería arrive, arrived. Llegó. Call, called. Llamó. Check, checked. Revisó. Look, looked. Miró. That's right. That was, for example, regular verbs. What about irregular ones? Okay, in irregular, so it's something different, right? Es un poco diferente. ¿Se parecen a estos? Absolutely no, no se parecen. Es irregular porque su forma del verbo cambia. No se parece, es diferente, right? Entonces tenemos acá go, went. Significa se fue. Okay. Luego tenemos say, sat, significa dijo. See, de ver, su pasado es saw, vio. Okay, so there is no a particular secret for the past verbs, but our only job is to memorize them, right? So no hay ningún secreto para estos verbos, solamente tenemos que memorizar. Okay, ya tenemos algunos para que puedas tú memorizar. Yes. Okay, for example, pay attention to here. Yes, look at please here. Yeah, okay. So once that you know all of these regular and irregular verbs, entonces tu única, digamos aquí, misión de COC es completar, yes, okay, los verbos acá que están en pasado con su espacio en blanco, right? Okay, entonces te voy a dar un tiempito para que leas y luego completes. Okay, let's go. 2 horas después. Well, students, okay, that's right. So, have you read all of this information? ¿Ya lo leíste? Productions. ¿Ya? Hey. Entonces, ahora vamos a escuchar y vamos a revisar tus respuestas, ¿ok? Según lo que has completado con los verbos. Okay, here we go. Listen, please, and check. Track 21, SOC. Becky, Simon, and Lenny worked at the Space Observation Center, SOC. Every day, they looked for intelligent life. It was a boring job because nothing ever happened. One day, Simon arrived at the SOC. Everything was the same. No news from outer space. It was another normal day. Then, just before going home, Simon saw a yellow light on the computer. He called Becky and Lenny. They didn't know what was going on. They checked the spaceship,
but everything looked okay. They decided to call Mission Control. Mission Control, this is SOC. Commander Lenny speaking. We need your help. Over. Nobody answered. Becky, Simon, and Lenny went home. The next day, Becky found a message on the computer. Oh no! Look at the door! Said Simon. There was a green sticky substance on the doorknob. They decided to call Mission Control again. Mission Control, this is SOC. Commander Lenny speaking. We need your help. Over. Okay, I hope that you put all the verbs. For example, here was completed here. Aquí ya fue completado la palabra looked, que significa miró, right? Okay, también por favor me mandas las evidencias de esta parte. Yes? Okay, now go for example in the next part. Look at please here in the next part here. Okay, for example in this part, right? For example we have classify the answer, yeah? Classify the answer and add the more verbs to each category, right? Entonces según la tablita que hemos visto antes, aquí por favor distribuye y clasifica cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Right? Okay, that's it that we are going to do for this activity, right? Esto también está fácil. Completa con lo que hemos aprendido. ¿Cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares que acabamos de ver en una tablita? Okay, pay attention here. So we are going to finish here. For example, mark an ending for SOC, right? Okay, at the end of the story, what is the final one? Okay, hemos podido entender que según esa estación espacial tenían un problema, ¿no? Y estaban todos asustados, todo desde ahí. Entonces, ¿cuál fue la solución a este problema después de llamar, por ejemplo, por ayuda? Right? Vamos a escuchar la historia, la finalización, right? Y tú vas a elegir cuál de los tres es el final correcto, right? Don't forget, it's according your opinion, right? So that you are going to check according to that picture there, right? Okay, now we are going to listen for that. Okay? Listen, please. Listen, please. Track 22. Hey, did you read SOC? Yes, I liked it a lot. Please tell me the end. I read the beginning and I really want to know the end. Okay, what was the last part you read? The last thing I read was that Simon found a green sticky substance on the doorknob. Oh, then they turned back and found a little green creature smiling. At first they were scared, but the creature was nice to them. He pointed with one of his 3 fingers to the message on the computer. They deciphered the message together. It said, "I want to be your friend." They spent hours with the creature named LX8, talking about his planet and what life is like there. Finally, they invited LX8 to work with them at SOC, and LX8 invited his new friends to his planet. Okay, students, so this is the audio, right? Okay, now decide what is the correct picture, right? Esta a mí me lo muestras como evidencia. Y también en los comentarios de abajo me dices qué tipo de libro es lo que es el COC, ¿ok? ¿Qué tipo de libro es? A mí me lo escribes en los comentarios de abajo, right? Okay. Parents and students, okay, so that we finish. That's all for this class. Okay, I hope that you enjoyed all these activities. Espero que hayas disfrutado todas estas actividades. Yeah. So don't forget to subscribe and support me to the Facebook channel. Que no te olvides en ayudarme con tu suscripción, en una manita arriba en los comentarios de YouTube. Right? También mirando el video. Okay. Okay, parents, students, thank you very much and thanks for watching. Bye.